Hi, this time is your teacher. I'm Teacher Othman. Alright, today's lesson, common expressions with the to as a preposition. The expression be committed to hutumika katika muktadha wa kujituma, right? Kujituma kwa bidii na kutumia nguvu nyingi kufanya jambo fulani. Katika kujituma kwa bidii na kutumia nguvu nyingi sana, right? Katika kufanya jambo fulani. So kama unatumia kawaida yako unafanya kitu kwa kujituma kwa bidii na nguvu nyingi, basi unaweza kutumia be committed to, right? So ili kufahamu, let's know our structure. The structure says we start with the subject. Tunaanza na mtendaji plus be. Kama tulivyoangalia the previous lesson katika be dedicated, be kawaida huwa inanyumbulika, ina present, ina past, ina future. Kwenye present kuna am, are, and is. Katika past kuna was and were, right? Katika future kuna shall be and will be. So unaweza ukaangalia jinsi gani kutumia kulingana na nyakati yako husika. So after subject we plus be, after be, right? We plus, so katika be kuna is, are, was, were, pia kuna shall be, will be, zote zinapatikana katika neno be. Utazingatia nyakati yako unayotaka kutumia. So then we plus to. After be we plus to, right? Tuna plus pale to ya ambayo ya preposition. Be preposition, kanuni yake mbele tuna plus noun, inakuwa ni noun or gerund. Gerund kama ni kitendo kinakuwa katika ing form. Gerund ni kitendo ambacho kipo katika hali ya ing form, right? So now let's look at examples. The first one is committed to finish the project. He is committed to finish the project. Amejitoa kwa dhati kukamilisha project. Kujitoa kwa dhati au kujitolea kwa nguvu nyingi na bidii. Number two, she's committed to her marriage, right? She's committed to her marriage. Amejitoa kwa dhati katika ndoa yake. Means amejitoa kwa dhati kwa nguvu na bidii katika kutekeleza majukumu yake ya ndoa. Means amejitoa kwa dhati. She's committed to her marriage, right? Amejitoa kwa dhati kwa nguvu na bidii katika ndoa yake. Number three, they are committed to improving education. They are committed to improving education, right? Wamejitoa kwa dhati kuboresha elimu. Wamejitoa kwa dhati kuboresha elimu. Nguvu, jitihada nyingi katika kufanya jambo fulani katika elimu. Means wamejitoa kwa dhati kuboresha elimu. Number four, we're committing to learning hard every day. We're committing to learning hard every day. Tumejitoa kujifunza kwa bidii kila siku. Tumejitoa kwa dhati katika kujifunza kwa bidii kila siku. Number five, the last one, I'm committed to learning English. I'm committed to learning English. Nimejitoa kwa dhati kwa nguvu na jitihada zote katika kujifunza Kiingereza. I'm committed to learning English, right? Nimejitoa kwa nguvu na jitihada kujifunza Kiingereza. That's for today. This how we say, this how we write, and this how we speak. Practice. Tupo katika series ya common expressions with the to as a preposition, right? The next lesson will be next new expression. Don't miss it. Thanks a lot for being with me.